Today we will know about the immunoprophylaxis. Did you ever heard about the immunoprophylaxis? No? Yes. Immunoprophylaxis is nothing but its vaccination. An important contribution of microbiology to the medicine is immunoprophylaxis. Immunoprophylaxis is immunization. Immunization is to produce a degree of resistance sufficiently to prevent the damage which occurs to the body against infections, against natural infections. So, immunization against the infectious diseases is called as immunoprophylaxis. It is an act of creating immunity artificially by giving vaccines against a particular diseases. That is the definition. And what are the types of immunization? You know, previously we learned about it already. There are mainly two types, active immunization and passive immunization. And other two are combined immunization and individual immunization also. First, let us see about the active immunization. Active immunization is done by vaccination. You know it. By giving vaccines, we are artificially producing the immunity in the body. That's why we can call it as artificial and active immunity. Did you remember the classification of immunity? There is artificial immunity, and in it artificial active immunity is by vaccination, isn't it? By immunization. So it comes under that artificial active immunity. And what are the different types of vaccines we give? Did you remember? They are live attenuated vaccines, killed vaccines, and toxoids. These three types are we can see in the active immunization. And what is about live vaccines? Here the attenuated microorganisms are given as a vaccine. Attenuated microorganisms means the pathogenicity or the disease producing capacity of the bacteria or microorganism is reduced, and they are given as a vaccine in an injection form. But here the pathogenicity causing it is a virility. It is reduced, but it can multiply. It cannot produce disease in the person, but it can multiply in the body. That's why this body provides continuous antigenic stimulation to produce antibodies in the body. It is a life process. It means throughout the life, this type of vaccines produce protection for the body. So that's why it gives lifelong protection, because it multiplies. It won't die, and also it won't create disease in the body, but it multiplies and gives protection to the body. This multiplication causes in the body the antigenic action, and the antigens stimulates to produce antibodies. So this occurs throughout the lifetime. That's why the primary dose and the booster dose are only once. And the primary dose means giving first time. Booster dose means same vaccine if you give next time, that is called as booster dose. So in this it is not needed. Immune response will occur in the body, but the disease symptoms will not be there. But long
long life is there, long protection is there against the certain microorganisms. Example for the live attenuated vaccine is BCG vaccine, oral polio vaccine. OPV means oral polio vaccine. And measles, MMR, measles, mumps, rubella, we can say. And oral typhoid vaccine also is there. And some varicella vaccine, vaccine for yellow fever. These are all live attenuated vaccines. And next is the killed vaccine. Killed vaccine means here they are inactivated vaccines. Killed vaccines otherwise called as inactivated vaccines. These vaccines possesses antigens to the it is looks like original antigens only, and the original pathogens are there given, but they do not replicate. It means as in live vaccine, it is microorganisms here they are killed, but the structure is not destroyed. So here this will not produce the diseases, um, but it can give the protection to the bodies by stimulating the antibody production. It stimulates antibody productions, but it won't cause the disease in the person. And another thing is it cannot multiply. Why it is called as killed vaccine? Here the microorganisms are killed and inactivated by using formalin, and so these are not live, but these killed vaccine, the killed pathogens itself then stimulate the immune response in the body, and here this killed vaccine, which the uh, different types of against different types of diseases will give, those will not multiply. It means short life. This killed vaccine has short life, only for some extent they can give the protection. Again the booster doses has to be given for these killed vaccines. So the examples for the killed vaccines are pertussis vaccine, typhoid fever vaccine, injectable vaccine, cholera vaccine, rabies, Japanese JE vaccine, Japanese encephalitis vaccine, and killed polio vaccine. It is an injectable form, and influenza, hepatitis B vaccine, plague, pneumococcal, and meningococcal. These are all killed inactivated vaccines. And next are the next toxoids, and toxoids are nothing but they are uh, toxins produced by the bacteria, but these toxins are detoxified. Certain microorganisms does not cause destruction or damage to the body by itself, but they release some toxins. So those toxins will cause damage to the body and causes disease in the body. So they cause the harm to the body. So the toxoids are nothing but the toxins which produced by the microorganisms are taken and they modified and to lessen the toxic effect by treating them by using formalin. That's why they lost their toxicity, but retain the antigenicity. They won't produce a disease because the toxicity is lost, but they can act as an antigens. The antigenicity will be there. It means stimulation for producing antibodies, the character remains. So that's why it gives the immunity, and so the toxoids used for prophylaxis, as immunoprophylaxis against the infectious diseases in which the pathogenesis is caused by the toxins. Those bacteria which causes pathogenicity by toxins is by releasing toxins are diphtheria and tetanus. For this we are giving DPT and DT. DPT, it is diphtheria, pertussis and tetanus toxoid, but
Among DPT, the diphtheria and tetanus both are only the toxoids. And next we will see the immunization schedule. Immunization schedule contains those three types of vaccines. And here you can see active immunization is done by using vaccines, live attenuated vaccine, killed inactivated vaccine, and toxoids. And live attenuated vaccines are single dose vaccines. Organism is attenuated means virulence is reduced. Organism can multiply in the body and provides continuous antigenic stimulus throughout the life. Antibodies produced without disease symptoms. And examples are just we already discussed. See the oral polio vaccine, you can see it is the baby is newborn, looks like a newborn, and here when by birth itself, after birth, immediately after birth itself, we can give oral polio vaccine. And next is the MMR vaccine, mumps, measles, rubella vaccine. This is an example for the live attenuated vaccine. And next, killed vaccines. Killed vaccines are, here the organisms are killed one, I told you already. The vaccine possesses antigens, but they cannot replicate, they cannot multiply. And these has to be given in 3 doses, and the booster dose is also necessary because it gives short life immunity. Examples already we saw. Here you can see the hepatitis B vaccine and injectable typhoid vaccine. And next, toxoids, I told you know they are prepared from bacterial exotoxins, and exotoxins are inactivated form, but they can have the antigenicity. It means stimulation of production of antibody. Antigenicity is retained. And TT, tetanus toxoid vaccine, you can see different forms. It can be available. It is available in ampoule form and in vials form. Single 5 doses vial is there, and the next 10 doses vial also is available. And here, this side, the DT vaccine, the vaccine of the diphtheria and tetanus, it is example for the, these are examples for the toxoids. And national immunization schedule, let us say it is in your microbiology books also, in nursing foundation class also I have given the modified national immunization schedule. I think you all have written it. Here we can see when, at what age we are giving the vaccines and what type of vaccines, and the how the what is the quantity of the vaccine we have to give, and the route of vaccine, and the where the site of vaccine is are clearly written here. It may be not visible to you, but you can see this well in your book. And first the BCG, infant at birth. Infant means up to 12 months we can call the baby as infant. And you can see the BCG and oral polio vaccine and hepatitis B vaccine, 3 can be given after birth. And BCG can be given if it is not given by after immediately after birth, up to 1 year you can give at any time, but it is better to give as early as possible. And oral polio vaccine is called as 0 dose, and it is better to give at least 15 days after birth, within 15 days after birth. These can be given orally, 2 drops, and BCG is given 0.05 ml up to 1 month babies. The dose will be 0.05 ml only, and after 1 month, and we can give 0.1 ml the quantity, the dose of the
vaccine we have to take, and it is given intradermally. I think you all are having this BCG vaccine scar. Where it is? It is left at the left upper arm. It is significant that place. It has to be given there only. So this is about the at birth vaccines what we have to give. And next after 6 weeks. 6 weeks means 1.5 month. After 1.5 month we are giving pentavalent vaccine. And if you see a small star at pentavalent vaccine, it shows that we have to give 3 doses within a year. The meaning of that small star is that. And this pentavalent vaccine contains DPT, three vaccines, and hepatitis B vaccine and Hib vaccine. Hib vaccine is against influenza, and hepatitis B, against hepatitis B disease, and diphtheria, pertussis, tetanus, three. These totally 5 vaccines in a single dose we are giving. Only 0.5 ml we are giving, and it has to be given intramuscularly. And intramuscularly where? At the anterior side of the mid thigh. This hepatitis B vaccine also we have to given at birth at the anterior side of the mid thigh. It means at the thigh portion, anterior part, posterior, anterior, lateral, no, what is the meaning. So anterior part of the thigh, and at the mid thigh we have to give this hepatitis B vaccine at birth, and at 6 weeks the pentavalent vaccine. Next, this injectable polio vaccine. Injectable polio vaccine is or 0.1 ml. We have to take only 0.1 ml injectable polio vaccine, and it has to be given intradermally. The place, it at right upper arm. And at the same time, oral polio vaccine booster dose also we have to give. This కొంచెం బిగ్ సైజ్ స్టార్ ఉంటుంది దానికి ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ పైన. అంటే ఇది 1 ఓపీవీ 1 ఉండి బిగ్ సైజ్ స్టార్ ఉంది. అంటే విత్ ఇన్ 1 year యూ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ అగైన్ 3 doses అని అర్థం. Because though it is a live attenuated vaccine, why you are giving 3 times means because as it is given orally, and it may be damaged by gastric juice, and the potency will be low. That's why, though it is a live attenuated vaccine, we have to give 3 times again. Birth dose వదిలేసి మళ్ళీ 3 times within 1 year లోపల మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందన్నమాట. So that is oral polio vaccine. 2 drops as usual orally will give. Next 6 weeks అప్పుడు రోటా వైరస్ కూడా ఇస్తున్నాం అనమాట. ఇది వైరల్ డయేరియాకి అగేన్స్ట్ వైరల్ డయేరియా వీఆర్ గివింగ్ దిస్ రోటా వ్యాక్సిన్, and which is common in the infants. That's why to prevent it, many deaths occurs because of this diarrhea within 1 year. So to prevent this rotavirus vaccine we have to give at 1.5 month age or 6 weeks we can say. And this is given 5 drops rota vaccine orally we have to give. So by 1.5 month we have to give pentavalent vaccine first dose, and oral polio vaccine first dose, and after 0 dose next comes first dose, and intra parenteral polio vaccine and rota vaccines. These are given at 6 weeks after the birth. Next dose we have to give at 10 weeks time. In 10 weeks again pentavalent dose 2 ఇవ్వాలి, oral polio second time ఇవ్వాలి, and rotavirus మాత్రమే ఇవ్వాలి. And the doses, and ఇక్కడ oral polio vaccine to previous గా ఎంత doses ఇచ్చినామో and the site are same.
నెక్స్ట్ 14 వీక్స్ అప్పుడు కూడా మళ్ళీ పెంటావలెంట్ వ్యాక్సిన్ థర్డ్ డోసు, ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ థర్డ్ డోసు, పేరెంటల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ థర్డ్ డోసు అండ్ రోటా వైరస్ థర్డ్ డోసు. సో మనము బర్త్ డోస్ కాకుండా 1.5 month, 2.5 month అండ్ 3.5 monthsకి సేమ్ వ్యాక్సిన్స్ 3 డోసెస్ ఇస్తున్నాం. ఆ వ్యాక్సిన్స్ ఏంటంటే ఓరల్ పోలియో, తర్వాత పేరెంటల్ పోలియో, రోటా వైరస్ అండ్ పెంటావలెంట్ వ్యాక్సిన్. సో నెక్స్ట్ 9 months అప్పుడు మళ్ళీ గ్యాప్ వస్తుంది. 9 months to 12 months లోపల, అంటే 9 months నుంచి 1 year లోపల బేబీకి మనము MMR వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం. మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ మాత్రం మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ ఆర్ MR వ్యాక్సిన్. అది ఫస్ట్ డోస్ ఇస్తామన్నమాట. 5 years వరకు కూడా మనము దీన్ని ఇవ్వచ్చు. ఒకవేళ అప్పుడు మిస్ అయితే 5 years వరకు కూడా ఇవ్వచ్చు. సింగిల్ డోసే ఇస్తాము. ఇది ఎంత ఇస్తాం డోస్ అంటే 0.5 ml ఇస్తాం. 0.5 ml అయితే సబ్క్యూటేనియస్గా రైట్ అప్పర్ ఆర్మ్కి ఇస్తామన్నమాట. ఈ వ్యాక్సిన్ని MMR వ్యాక్సిన్ లేదా మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ని 9 to 12 months అప్పుడు ఇస్తాము. ఒకవేళ అప్పుడు మిస్ అయితే అప్ టు 5 years వరకు కూడా మనం ఇది ఇవ్వచ్చు. 1/2 ml ఇవ్వాలి. సబ్క్యూటేనియస్గా ఇవ్వాలి, అయితే రైట్ అప్పర్ ఆర్మ్ ప్లేస్లో ఇవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమి ఇస్తామంటే జేఈ వ్యాక్సిన్ ఇస్తాము. ఇది కూడా 0.5 ml సబ్క్యూటేనియస్ అయితే లెఫ్ట్ అప్పర్ ఆర్మ్కి ఇస్తాము. ఇది స్కార్ ఏర్పడదు అనమాట. జేఈ వ్యాక్సిన్ ఇంజెక్షన్ లాగానే BCG లాగా స్కార్ ఏర్పడదు. కాబట్టి మనము రైట్ అప్పర్ ఆర్మ్కి మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తే అట్ ద సేమ్ టైం లెఫ్ట్ అప్పర్ ఆర్మ్కి జేఈ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలా. ఎందుకంటే ఇవి పిల్లలు చదువుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఏమైనా సూదులు వేసినారంటే ఎడమ చేతికి ఒక సూది వేసినారు, కుడి చేతికి ఒక సూది వేసినారు అని చెప్పినారనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద పర్సన్ హ్యాస్ ద బేబీ హ్యాస్ గాట్ దిస్ జేఈ వ్యాక్సిన్ ఆల్సో అండ్ మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ అని మనకు అర్థమవుతుందంట. ఫర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ వీఆర్ గివింగ్ ద సైడ్స్. అండ్ ఆల్సో వైటమిన్ ఏ బూస్టర్ డోసు 9th monthలో ఇవ్వాలి. వైటమిన్ ఏ బూస్టర్ డోస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సొల్యూషన్. 1 ml ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి. 1 ml ఫస్ట్ డోస్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ ఇవ్వాలి. అది 1 ml కంటైన్స్ 1 lakh units. వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ 1 ml ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ ఓరల్లీ. ఇట్ ఈస్ ఏ సొల్యూషన్. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ ఓరల్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ 16 to 24 months చూసినామంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ DPT ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి. అంటే పెంటావలెంట్ ఇవ్వము ఇక్కడ, 1 year దాటిపోయింది కాబట్టి. పెంటావలెంట్ కాకుండా మన హెపటైటిస్ బి అవసరం లేదు, హిప్ వ్యాక్సిన్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఓన్లీ DPT ఇస్తాము. 1/2 ml ఇస్తాము ఇంట్రామస్కులర్గా. సేమ్ యాంటీరియో లాటరల్ మిడ్ థైకి ఇంతకుముందు ఇచ్చినట్టుగానే అదే సైట్లోనే ఇస్తాము. ఇంకా ఏమి ఇస్తామంటే ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ కూడా 2 drops బూస్టర్ డోస్ ఇస్తాము. తర్వాత మీజిల్స్ సెకండ్ డోసు 0.5 ml సబ్క్యూటేనియస్గా కూడా ఇవ్వాలి. జేఈ వ్యాక్సిన్ మళ్ళీ వైటమిన్ ఏ సొల్యూషన్ ఇచ్చినాం కదా, ఏది 9 to 12 months లోపల ఇచ్చింది వైటమిన్ ఏ సొల్యూషన్, మళ్ళీ సెకండ్ డోసు వైటమిన్ ఏ సొల్యూషన్ ఇస్తాము. తర్వాత 5 to 6 years ఏజ్లో ఇక్కడ DPT ఇంజెక్షన్ ఉంది. ఇంతకుముందు అయితే DT మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళము పాత షెడ్యూల్లో, కానీ ఇక్కడ DPT పర్టుసిస్ వ్యాక్సిన్ కూడా యాడ్ చేశారు 5 to 6 years అప్పుడు ఇవ్వాలనేసి. 0.5 ml ఇంట్రామస్కులర్గా అప్పర్ ఆర్మ్కి ఇస్తామన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ 10 yearsలో ఒకసారి, 16 yearsలో ఒకసారి టాక్సైడ్స్ ఇవ్వాలి, టెటనస్ టాక్సైడ్. అండ్ ప్రీవియస్లీ వీ యూస్ టు గివ్ ఓన్లీ టెటనస్ టాక్సైడ్, బట్ నౌడేస్ రివైజ్డ్ ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్లో టెటనస్తో పాటు డిఫ్తీరియా టాక్సైడ్ కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పినారు. అందుకే TD అనే రూపంలో మనము 10 years అప్పుడు, 16 years ఏజ్ అప్పుడు 0.5 ml ఇంట్రామస్కులర్గా అప్పర్ ఆర్మ్కి ఈ ఇంజెక్షన్ ఇస్తామన్నమాట. ఇది చాలా వరకు పిల్లలకి ఇమ్యునైజేషన్ అంటేనే 1 year లేదా 5 years వరకు ఇచ్చేసి తర్వాత వదిలేస్తున్నారు. అట్లా కాకుండా గుర్తుపెట్టుకొని 10 years అప్పుడు, 16 years ఏజ్ అప్పుడు కూడా DT ఇంజెక్షన్ ఇంట్రామస్కులర్గా 1/2 ml అప్పర్ ఆర్మ్కి ఇచ్చేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కమింగ్ టు ప్రెగ్నెన్స్, ఫర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ మామూలుగా మనము TT ఇంజెక్షన్ ఇస్తాం. ఇన్ని రోజులకి అందరికీ తెలుసు TT ఇంజెక్షన్ అనేది. కానీ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీకి కూడా
TD ఇవ్వాలి, tetanus and diphtheria toxoid 1/2 ml ఇంట్రామస్కులర్లీ అప్పర్ ఆర్మ్కి ఇవ్వాలనేది ఇప్పుడు డెసిషన్. ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గివ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద బేబీ ఆల్సో అగేన్స్ట్ డిప్థీరియా. సో అందుకనే ఇది ప్రెగ్నెంట్ మదర్స్కి ఇవ్వాలి. ఇది ఎట్లా ఇవ్వాలి అంటే ప్రెగ్నెంట్ మదర్కి ఫస్ట్ వెనెవర్ the pregnancy is confirmed and the mother comes to the hospital as a first visit. At the visit itself you have to give this DT injection, and after 1 month gap again the second injection of DT has to be given to the DT or TD has to be given to the pregnant, and 2 doses are sufficient. Sometimes if the mother in previous pregnancy, if she has not taken the TD vaccine properly, then the booster dose also we have to give again. In next usually for second and third pregnancies she need not take 2 vaccines, but if she doesn't take TD vaccine in previous pregnancy, then in this pregnancy she has to take booster dose also. That means 2 times she has to take. Otherwise if she has taken in first pregnancy 2 doses, next pregnancy she need not take 2 doses. A single dose of TD vaccine itself is sufficient. This is about the immunization schedule. In second year you will learn in detail about the diseases and about this vaccine. And next immunization is the passive immunization. This is second type of immunization. It provides immediate protection. In an emergency you can give the protection immediately, but as it is given immediately and it is a ready-made vaccine, we are giving ready-made sera we give here. The antibodies we give. In passive immunity we are giving antibodies, not antigens. So antigens are absent in the passive immunity. We are prepared ready-made antibodies we are giving. So the action is so fast and gives protections very fast, but it is a short-lived protection and less effective also. Again we have to give it. It is temporary only. So there are 2 types here, human sera and animal sera in passive immunity. Here we are giving sera, not the antigens. Sera means immunoglobulins or antibodies. And there are 2 human seras we are seeing, pooled immunoglobulins and specific immunoglobulins. Immunoglobulin, here you can see the bottles. Specific immunoglobulins or rabies immunoglobulins here you can see. And how to administration is, it is given intramuscular injection only. This sera has to be given intramuscularly, but in case of rabies vaccine, half dose vaccine has to be given around the dog bite area, and other half dose has to be given intramuscularly. The dog bite ki already the rabies antigens are entered into the body to dilute the antigenicity, that the toxic effect of this rabies pathogens. We are giving this seras. So the seras are given to dilute the effect of the vaccine viruses or bacteria in the body. And this pooled vaccines are normal human sera. It contains high levels of appropriate sera. This pooled immunoglobulins, did you see? They are prepared sera from the human. And these human normal immunoglobulins are short-term gives prophylaxis, for example for hepatitis A and measles.
For these two, we give pooled immunoglobulins. It means the person already attacked with these diseases and they are having these antibodies in their body. So we will take the serum from those people and we will give to the others who are in need for the dilution. In case of specific immunoglobulins, these are hyperimmunoglobulins. Here we will take from the human beings only, but who are actively got the disease and who are in the convalescent period. Nowadays, you can see the specific immunoglobulins we are giving for corona also, COVID-19 also. The people who are actively affected and who are in recovery stage, from them the immunoglobulins are very active and very and available more quantity. So those antibodies are taken from those convalescent patients who attacked by the disease, and these has to be transfused to the people who are already suffering with the disease. This is giving this has given to dilute the pathogens who in the body and to raise the immunity to fight against the disease causing organisms. So this is called as specific immunoglobulins. Pooled immunoglobulins is uh, given from the persons having the antibodies already, but this specific is who very the persons who are in convalescent period and who are recently exposed to the disease. So this is human sera. Human sera is taken from the humans only, from the persons, individuals, not from the animals. And how to administer the human sera we learned. Next is the animal sera. This is taken from the animals. This will not. We cannot take this serum from humans. If you take it, that will call that human serum. Now, animal serum. This is a anti-serum applied to the antibodies which are prepared by the animals. Usually, the raised horses will have to be given active immunization, and we have to stimulate the immunity in those horses, and the antibodies are produced there, and those antibodies we have to take from the serum, and we have to transfuse for the appropriate people. And this is animal sera. And for example, for rabies vaccine also, we can take the serum from the sheep. So for particular diseases, we have to take same specific animal sera suitable to it. And next is the combined immunization. Combined immunization is nothing but the combination of active and passive immunization, and it provides immediate passive immunity, and also slowly the active immunity also developed. So the person is protected here. Next is the individual immunization. In individual immunization, these are not added in the immunization schedule because the national immunization in the national immunization schedule vaccines are given and supplied, but this individual immunization are not supplied by the government, and because of the economical considerations, and they can be supplemented by the individual initiation. If they want, they can take, ante compulsory emi kadanamata. For example, varicella vaccine. Varicella vaccine ఏమో సింగిల్ డోస్ సబ్క్యూటేనియస్ గా ఇస్తాము. ఇట్ హ్యాస్ ఈవెన్ చిల్డ్రన్ 9 months to 12 years ఏజ్ లో ఇస్తాము. యాక్చువల్గా ఇమ్యునైజేషన్ షెడ్యూల్లో ఇది లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ గివ్ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్.
So individually, not it will not be given to all anamata. And 2 doses at interval of 6 weeks అంటే 1.5 month intervals తో ఇంకొక 2 doses కూడా మళ్ళీ ఇవ్వాలి ఇది. అండ్ లైవ్ అటెన్యూయేటెడ్ వ్యాక్సిన్ ఇది. లైవ్ అటెన్యూయేటెడ్ వ్యాక్సిన్ విన్నారు కదా, ద టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్లో కూడా మనం చెప్పామన్నమాట ఇది కదా, వ్యారిసెల్లా వ్యాక్సిన్ అనేది లైవ్ వ్యాక్సిన్కి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్. ఈ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ ఓరల్ గాలి మ్యూటెంట్ వ్యాక్సిన్ అంటారు దీన్ని. ఇట్ ఈస్ ప్యూరిఫైడ్ వ్యాక్సిన్ విత్ వి పాలిసాకరైడ్ తో 5 years అండ్ అబోవ్ ఏజ్ వాళ్ళకి మనం ఈ టైఫాయిడ్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తామన్నమాట. సో ఇది కూడా నాట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీలీ గివెన్ టు ఆల్ పీపుల్. అండ్ హూజ్ ఎవర్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ దిస్ ఇమ్యూనిటీ ఎఫెక్ట్, ఎవరికైనా మనం పిల్లలకి వేయించాలనుకుంటే మనం ఇండివిజువల్గా అమౌంట్ పే చేసి అవుట్ సైడ్ వేయించుకునే వ్యాక్సిన్ అనమాట. అందువల్లే దీస్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇండివిజువల్ immunization vaccines because they are not added in the national immunization schedule. Here you can see the varicella vaccine. It is injectable. And next typhoid vaccine, this also given after 5 years only for the children. If you want to give, you have to give, you can give if they are interested. And next is vaccine sera storage. And vaccines ఇవ్వడమే కాదు, దే షుడ్ బి పోటెంట్. సీరా కానీ వ్యాక్సిన్ కానీ పోటెన్సీ ఉండాలి, అంటే వాటి ఫంక్షన్ని అవి చేయగలిగి ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ గివ్ దిస్ vaccine which is not effective, it is useless, isn't it? So these vaccines and sera are very costly, so you have to protect the potency, we have to save the potency of these vaccines and sera. కాబట్టి ఈ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. The cold chain system ante nothing but it is a system of storage and transportation of the vaccine at recommended low temperatures along from the time and place of manufacture to time and place of its use. అంటే ఈ వ్యాక్సిన్ ఎక్కడైతే తయారైతుందో అక్కడి నుంచి ఎక్కడ మనం క్లయింట్ బేబీస్కి ఇస్తామో, పర్సన్కి ఇస్తామో అంతవరకు కూడా ద టెంపరేచర్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్డ్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఆల్సో ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఫ్యాక్టరీకి పోయి ఈ వ్యాక్సిన్ వేసుకోం కదా, అక్కడ ఫ్యాక్టరీ నుంచి అది డిఫరెంట్ స్టెప్స్లో ఇట్ విల్ కమ్ టు ద పర్సన్. అది దాని గురించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ తెలుసుకుందాం మనం. సో ద కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ చైన్ ఈస్ దేర్, ద కోల్డ్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్డ్ అలాంగ్ దిస్ చైన్. లింక్ ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కడైతే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందో ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ and from the time of manufacture till we give to the person, for that time itself the cold chain has to be maintained, the temperature has to be, the recommended temperature has to be maintained. Temperature maintain cheyalante too much cold ga unchakuddu. Some vaccines are damaged, spoiled in too cold low temperatures lo. So the needed, the recommended according to the vaccines, the temperature is separate, and according to that vaccine the temperature has to be maintained from the manufacture area to the till the we give to the person anamata. That is the cold chain system or storage of vaccine and sera. What is the importance? I told you vaccines are sensitive to heat and light also. So sensitive to heat ante they will spoil in the heat, high temperatures, and they will spoil in high electricity, light. So the maintenance of cold chain system, we should by maintaining the cold chain system we will retain the potency, we will retain the potency. And polio is most sensitive to heat. Anni vaccines lo polio chaala sensitive, tondaraga damage aitadi. And the tetanus toxoid is least sensitive to heat. It means it కొంచెం టాలరేట్ చేయగలదు ఒక టెంపరేచర్ వరకు tetanus toxoid.
And polio, measles are live attenuated vaccines. Did you remember? So as they are live attenuated vaccines, they needs low temperature and sub-zero temperature has to be maintained for this polio and measles vaccine. -°C temperature లో ఈ polio measles vaccine ని మనం స్టోర్ చేయాలన్నమాట. అండ్ BCG వ్యాక్సిన్ ఏమో +2° నుండి +8°C వరకు ఇది ఉండగలదు. ఇంకా లో టెంపరేచర్లో మనం దీన్ని పెట్టినామంటే ద యాంప్యూల్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ద వ్యాక్సిన్ ఇన్సైడ్ ఈజ్ బ్రేక్. ఎందుకంటే ఇది ప్యూరిఫైడ్ ప్రోటీన్ డెరివేటివ్ వ్యాక్సిన్ ఇస్తాం ఇది. కాబట్టి ఇట్స్ క్రాక్ ఇస్తుంది అనమాట. సబ్-జీరో టెంపరేచర్ అంటే బిలో జీరో టెంపరేచర్. సో DPT, DT, TT, T సిరీస్ వ్యాక్సిన్స్ అంటారు వీటిని. ఇవి సబ్-జీరో టెంపరేచర్లో బాగా పెట్టొచ్చు అనుకుంటే అవి డీన్యాచురల్ అవుతాయి. అంటే దే విల్ లూజ్ దేర్ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ, న్యాచురల్ పొటెన్సీ. కాబట్టి సబ్-జీరో టెంపరేచర్లో, లో టెంపరేచర్లో ఈ టాక్సాయిడ్స్ని పెట్టకూడదు మనం. యూ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ between +2° to +8°C temperature. This is the importance of maintaining cold chain system. వ్యాక్సిన్స్ వేయడమే కాదు వాటి పొటెన్సీని కాపాడుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై వీఆర్ లెర్నింగ్ ద కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్. And the vaccine should not be exposed to sunlight. That's why if the temperature is more than +8°C and if the temperature is less than required, it leads to destruction of the vaccine if you are not maintaining the proper temperature. And here you see the cold chain system. Number 1, at the top the vaccine institute is there. It means the manufacture area. From there it comes to the airport because it has to be sent to different countries. And so it comes to the airport area. And తొందరగా కూడా మనం దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కాబట్టి ఎయిర్పోర్ట్ని ఎయిర్ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి మనకు స్టేట్ స్టోర్స్ కానీ లేదా రీజనల్ స్టోర్స్ కానీ వస్తుంది. తర్వాత అక్కడ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్. రీజనల్ స్టోర్ అంటే స్టేట్ ఒక 4-5 డిస్ట్రిక్ట్, రాయలసీమ, కోస్తా, లైక్ దిస్. సో రీజనల్ స్టోర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఫస్ట్ అక్కడికి సప్లై అవుతాయి. ఆ తర్వాత నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ స్టోర్స్కి వస్తాయి. ఆ డిస్ట్రిక్ట్ స్టోర్ నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు తీసుకొని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి సప్లై చేస్తారు. ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఈ ANMs, మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్స్ వచ్చి తీసుకొని సబ్ సెంటర్కి వెళ్తారు. సబ్ సెంటర్లో వ్యాక్సినేషన్ చేస్తారు. సబ్ సెంటర్లోనే కాకుండా అవుట్ రీచ్ ఏరియాస్ కూడా పోవాలి ఉంటుంది. రిమోట్ ఏరియాస్కి, రిమోట్ విలేజెస్కి కూడా పోయి మళ్ళీ విలేజ్లో కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది. సబ్ సెంటర్కి వచ్చి కొంతమంది వేయించుకుంటారు. కొన్ని ఏరియాస్లో వీళ్ళే అవుట్ రీచ్ ఏరియాస్ వేర్ ద పీపుల్ కెనాట్ కమ్ అండ్ టేక్ వ్యాక్సిన్, అలాంటి ఏరియాస్కి మన వాళ్ళే వ్యాక్సిన్ తీసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. సో అది ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ నుంచి అన్నా అవుట్ రీచ్ ఏరియాస్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదా సబ్ సెంటర్ నుంచి అన్నా అవుట్ రీచ్ ఏరియాస్కి వెళ్ళి ఉంటుంది. కొన్ని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది, కొన్ని అవుట్ రీచ్ ఏరియాస్ సబ్ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సో వ్యాక్సిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి అవుట్ రీచ్లో పర్సన్కి వ్యాక్సిన్ వేసే వరకు కూడా దిస్ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్ ప్రాపర్లీ. దానికి కొన్ని ఎక్విప్మెంట్ ఉందన్నమాట టు మెయింటైన్ దిస్ కోల్డ్ చైన్. ఏమేమి ఉన్నాయంటే WIC, వాక్-ఇన్ కూలర్స్, కోల్డ్ బాక్సెస్, డీప్ ఫ్రీజర్స్, ILRs, ఐస్ లైనింగ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్, మామూలు రిఫ్రిజిరేటర్స్, అండ్ వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్, టైల్ థర్మోమీటర్స్, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ద ఎక్విప్మెంట్ నీడెడ్ ఫర్ ద మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్. అండ్ వాక్-ఇన్ కూలర్స్ అంటే ఇవి పెద్ద రూమ్స్ అనమాట. దే కోల్డ్ రూమ్స్. అక్కడ కోల్డ్ రూమ్లో టెంపరేచర్ +2°C to +8°C టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇవి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ మీన్స్ బల్క్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ అంటే లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ స్టోర్డ్ హియర్. ఎన్ని రోజులు అంటే 3 to 4 డిస్ట్రిక్ట్స్కి సప్లై చేసేలాగా ఇవి ఉంటాయి. అంటే అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, చాలా స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా, వ్యాక్సిన్ ఎక్కువ వ్యాక్సిన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ వాక్-ఇన్ కూలర్లో మనం రూమ్స్లో 3 months దాకా కూడా వ్యాక్సిన్ని స్టోర్ చేయొచ్చు అనమాట, అన్లెస్ వీ మెయింటైన్ ద టెంపరేచర్ ప్రాపర్లీ. నెక్స్ట్ కోల్డ్ బాక్సెస్ బిగ్ రెక్టాంగులర్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. it is also we can see in our dining hall you might have seen this box. ఫ్రిడ్జ్ ఉన్నింది కదా మనకి, అదనమాట.
అది కోల్డ్ బాక్స్ అంటారు దాన్ని. దానిలో 24 ప్యాక్స్ ఆఫ్ ఐస్ ప్యాక్స్ ఉంటాయి. వ్యాక్సిన్ని దీంట్లో 5 డేస్ వరకు మనం ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు. ఈ కోల్డ్ బాక్సెస్ మనము డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి తీసుకెళ్తాం కదా. సో ఇన్ ద ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ మెయింటైన్ దిస్ కోల్డ్ బాక్సెస్. And ice packs. Ice packs means we are keeping ice packs in the cold box also. So these are called ice packs. These are plastic bottles ఉంటాయి. దానిలో 2 depressions ఉంటాయి to hold the box and to keep the vaccine vials while giving vaccination. In second year you will know well about this vaccine packs and all. ఇక్కడ ఈ vaccine packs లో we will keep water filled with water, and this water is frozen ice ఉంటదన్నమాట. So this maintains the temperature. So these packs are works for 5 days. If you keep in the cold boxes లో మనం దీన్ని పెట్టినామంటే 5 days వరకు కూడా ఈ వ్యాక్సిన్స్ పనిచేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ డీప్ ఫ్రీజర్స్లో టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. -degreesలో 20 degrees నుంచి -40 degrees టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంటుంది. ఈ డీప్ ఫ్రీజర్లోనే మనము పోలియో అండ్ మీజిల్స్ లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ పెడతామన్నమాట. అంతేకాకుండా డీప్ ఫ్రీజర్స్లో మనం ఐస్ ప్యాక్స్ తయారు చేయొచ్చు. వాటర్ పోసి ఐస్ ప్యాక్స్లో ఆ బాటిల్స్లో మనము ఈ డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టినామంటే ఐస్ హార్డ్గా అవుతుంది అనమాట, ఫ్రోజన్ ఐస్ అవుతుంది. సో టు ప్రిపేర్ ఐస్ ప్యాక్స్ అండ్ టు ప్రిజర్వ్ ద ఓరల్ పోలియో అండ్ మీజిల్స్ వ్యాక్సిన్ వీ యూజ్ దీస్ డీప్ ఫ్రీజర్స్. ఐస్లాండ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ మీన్స్ ద పైన ఓపెనింగ్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా మన డైనింగ్ హాల్లో, అట్లా టాప్ ఓపెనింగ్ ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్స్ అన్నమాట అవి. దానిలో సమ్ ఐరన్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి, వాటిల్లో మనం వ్యాక్సిన్స్ పెడతాము. అండ్ ఈ ఐస్లాండ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఆర్ విత్ పవర్తో మెయింటైన్ అవుతాయి. అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఉంటుంది. 18 to 20 hours పవర్ లేకున్నా కూడా ఒకసారి మనం ఐస్లాండ్ రిఫ్రిజిరేటర్ పవర్ పోయినా కూడా ఇందులో ఉన్న వ్యాక్సిన్ని కాపాడే కెపాసిటీ ఉంటుంది అనమాట ఐస్లాండ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్ అవైలబుల్ ఇన్ ద primary health centers. Next, conventional refrigerators are like our fridges, household refrigerators లాగా ఉంటాయి, డోర్ టైప్ ఉంటాయి. They are maintained in the primary health center because from the primary health centers they have to take the vaccine to the sub centers లో పెట్టుకోవాలి కాబట్టి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ అవుట్ రీచ్కి తీసుకుపోవడానికి we have to preserve the vaccine there కాబట్టి so the sub centers are supplied with the conventional refrigerators. అక్కడ నుంచి మనము అవుట్ రీచ్ ఏరియాస్కి తీసుకుపోవాలంటే వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్లో తీసుకుపోతాము. హియర్ ఆల్సో ఇమ్యునైజేషన్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది కదా జనవరిలో ఫిబ్రవరిలో. పోలియో ప్రోగ్రామ్ పోయినప్పుడు కూడా యూ కెన్ సీ ద వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్. వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్ అంటే బాక్స్ లాగా ఉంటాయి, హ్యాంగింగ్ థ్రెడ్ ఉంటుంది, వాటికి రోప్ ఉంటుంది, బెల్ట్. దానిలో మనము 4 ఐస్ ప్యాక్స్ 4 వైపులా ఐస్ ప్యాక్స్ పెట్టుకొని ఉంటాము. ఎందుకంటే దీస్ ఐస్ ప్యాక్స్ విల్ మెయింటైన్ ద టెంపరేచర్ అప్ టు 24 hours మెయింటైన్ చేయగలవు. కాబట్టి 24 hours వరకు మనం వ్యాక్సిన్ సబ్ సెంటర్స్ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి అయినా కానీ స్టోర్ నుంచి తెచ్చి పెట్టుకుంటే 24 hours వరకు ఈ ప్రొటెక్షన్లో ఉండగలవు, పొటెన్సీ రీటైన్ చేసుకోగలవు అనమాట. మనము ప్రతిసారి ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి మనం తీసుకోలేం కాబట్టి వ్యాక్సిన్ క్యారియర్లో కొంత వ్యాక్సిన్ వేసుకొని విల్ గో టు ద సెంటర్ అండ్ విల్ గివ్ వ్యాక్సిన్, విల్ సప్లై ద వ్యాక్సిన్. దట్స్ వై ది వ్యాక్సిన్ క్యారియర్స్ ఆర్ used. So about this cold chain system and vaccine carriers and this equipment and all you will learn in detail in the second years. So the cold chain system is the lifeline of immunization program. If this cold chain system somewhere it has broken means the potency of the vaccine has gone and the failure of that immunization program will occur. This is a national program and if any damage occurs we have to face many problems by the public and by the government. So we have the responsibility to maintain the cold chain system for the protecting the potency of the vaccines. So we should know about this also.
ఇంక్లూడింగ్ విత్ ద వ్యాక్సినేషన్. ఇమ్యునైజేషన్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ కోల్డ్ చైన్ సిస్టమ్ గురించి కూడా అందుకే మనం నేర్చుకోవాలి. This is about the immunoprophylaxis. Did you have any idea? Did you got any point? If you have any doubts, you please call me, and you write the assignments also. Here you take the assignments, write short notes on, only short notes I am giving. A live attenuated vaccine. This is a type of vaccine, isn't it? Active vaccine. And killed vaccine. This is also, and toxoids. These three are comes under active vaccines. And passive immunization. Here we use now we are using SERAs, isn't it? Passive immunization law. Next, immunoprophylaxis. The definition and the meaning you write, and the cold chain system. Whatever you know, in brief, you try to write how to maintain the cold chain system, what are the equipment needed, and all. So this is about the immunoprophylaxis. With this, we finish the immunology unit. If time permits, I will take another autoimmunity atla konni chinna topics unnayi. If time permits, I will take it. These are not in your syllabus, but I will take afterwards. Okay, all the best and thank you.